Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем проходить игрушку NOIRE после небольшого перерыва. Продолжаем, и как вы, можно так сказать, помните, не знаю, помните или нет, в прошлой серии меня понизили до отдела поджогов. В общем, я сейчас быстренько все напомню, так дело как-то. Так вот, мы связались, оказывается, блин. Это что, камера? В прошлой серии мы связались. Охренеть, мы попали сюда. Ну, кто-то... Ну, блин, кстати, не скажешь, что такая уж плохая. Здесь кровать есть. Унитаз такой. Тут, блин, все не так уж плохо здесь, на самом деле. Ладно. В общем, в прошлой серии... Блин, да елки, опять там... Опять... Все сможет. Ладно. Давайте. Пожар в доме Стефанс. Так. Поехали, да, давайте я сяду. Так вот, в прошлой серии меня понизили. Я связался как-то с наркоманкой. Ну, естественно, Рой, такая крыса, все, можно сказать, узнала об этом. Он все увидел. И тем временем он сдался, меня, как было показано в газете. И было все на самом деле плохо. Так сказать, все. Расстались мы с женой, я так полагаю. Еще не расстались, или там отдельно покажут. Но я думаю, все-таки расстались. Дал на развод. То есть, в общем, все плохо, но и тем более... Ну, на самом деле, я рад, что мы перевели в отдел поджогов, пацаны, тут что-то новое, потому что, честно, отдел нравов мне вообще не понравился, вот вообще ничем. То есть, слава богу, он закончился. Посмотрим, что мы там. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one? Yeah, Mike Brannigan, Coul Felps. It's okay, Brannigan. Dog shit. There's none. Все, короче, Фелпс. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Короче, все знают об этом, весь участок, я так полагаю. Looks like the only thing they ever won in their lives. They come home with us. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. He's the dirty cop from the newspaper. Mr. Stevens? Coul Fhelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Stevens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Stevens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Ну, истинно, что здесь? Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. Ну, прям такая озвучка, прям такая тихо. The redevelopment fund. Спокойно. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them.
Ну блин, ну я не знаю. Ну здесь смотрите уже какие-то. Во, смотрите, глаза уже потихонечку. Давайте сомнения. Everyone else is selling, but you're the holdout, aren't you? I was the last. I thought I could hold out for a better price. My house is the center lot. So now you have to take the price regardless. Looks like it. I've got no choice. I have to put a roof over my family. That's all we need for the moment, Mr. Stephens. All right. Давайте позвоним. Так, давай, беги, Фелпс. Я, наверное, в этом костюме останусь. Зачем мне новый? Я делаю, если и в этом количестве. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. You have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thank you. Подождите, мы еще, так полагаю, вот здесь еще не обыскали, да? Nothing significant. Вот чем здесь еще, мы улики это не нашли. Maybe. No. Probably not. Not everything here is going to be relevant. Что-то здесь я ничего не вижу. Ну ладно, давайте, наверное, тогда отсюда валить. Поехали отсюда, короче. You're behind the wheel. Нет, погоди, почему зонт тут? Have there been any other house fires? Да, есть оно. Может, мы там преступление какое-то раскроем. Эй! Что случилось? Вот я сяду, отлично. Просто мало ли уличное преступление попадется. И у нас больше не будет уличных преступлений, потому что у нас пистолет в прошлой серии сдали свой. А нет, смотрите, дают. А вот теперь ты вези нас. Вези нас на вызов этот, потому что там парник, оказывается, может вести.
officer, 211 just occurred at 253 Main Street. Unit to handle code 2 identified. This is 11K. We'll handle the call at Main Street. Молодец, такое чувство, я сюда доехал. Блин, если бы я вот так узнал бы, блин, я бы тогда точно все бы раскрыл бы. А так я не знаю, 20-ку хочется хотя бы. Грабители с бумажным пакетом. Nothing that a night in the tank wouldn't fix, bub. Now where did they go? What happened? Two guys made off with about $1,000 in a paper sack. The Vag says he saw him leave. I'm right here, you know. Not much of a witness. Sir, you need to tell us where they went. Now. They headed for the parking lot. Куда вы? О, ну это что? Тачка, елки. О, 20 из 95 уже собрал, красавчики. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Get in close and steer him off the tar. Don't leave me hanging out here, Phelps. Move in. Стреляй. Enough games, Phelps. Take this guy out. Крыса, а? Свернула. Давай, случись что-нибудь там, не знаю, троллейбус, там, может быть, хоть троллейбус, трамвай проехал, не знаю. Хотя есть нет рельсов. Мне интересно, мы вообще кино ходим с вами, тоже. А, то есть мы уже не здесь вот где-то. Уже вот вообще вот здесь. Ну, круто, круто, круто. One traffic stop coming up. Don't go to sleep on me. Get it close. Ага. А, черт возьми, надо быстрее. А, вот пистолет появился. Да я, короче, там машину, короче, прям машину, я колесо себе... Ой, блин, вот это нам еще, конечно, такой ущерб дадут. Плевать. Ух, какой уже, 17-е, что ли, 16-е? 16-е, ну, еще идеально. Hi, Albert. We've caught this case. Hey, Biggs. We? You have a partner? What gives? This is Coul Felps. You may have read about him? Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Family of 4 found dead in their beds. Heater explosion. Another one? Looks that way. Insta-heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go back. Take a look around the yard and see what you can find. Ну, давайте посмотрим. Так, сейчас. Val. You gonna stick it out, Cole? I'm gonna try, Mal. What have you got? Family by the name of Sawyer. Mother, father, and 2 kids. All in bed from the looks of it. Oh, I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death? I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater.
Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete now, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, man. I'd say that's firm but fair. Что надо делать-то? Осмотреть их? How about the insurance companies write these incidents up as acts of God? Что вот Фелпс ничего не говорит, я не знаю, может это и есть улик. I doubt it. Опять книга. Может чем-нибудь здесь поискать. Блин. Просто как бы я опять не знаю, что нам надо найти. Здесь опять же нет ничего. Тут как-то там было делать. Просто нет, это я не знаю, я не нашел еще ни одной улики, наверное. А тут как бы так сделано все тупо. Вот только этот нахожу. Ну как бы вообще ничего нет мне. Ну что-то сюда все смотрят. Иди-ка. Что случилось здесь? Может улики все используют, интуицию? Давай, ладно. Посмотрю хоть где. Ой-ой. Да ладно, серьезно что ли? Hey, Big. Понятно. Is this significant? Regulator valve. Ну буду знать теперь, что искать. Хотя бы. This is the next door neighbor, Detective Phelps. Can you help? They were supposed to be going away. They won a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Thanks. You've been a big help. Phelps, guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Блин. You can still catch him. Ой, мать. Stop! LAPD! Got an ID on the fire, bro. Stop right there. A family died in that fire. We need to ask some questions. Так и было. You lousy piece of shit. Я... На, блин. How dare you?
Убьет сейчас! Убьет! Ну когда ты... Захват сделай. Все, капец, я думал, сейчас меня реально убьют. Это была беда. What's your name? Herbert Chapman. So you like fires? Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. I have a theory about this. Will do, Lynch. Take this guy in. We might want him for questioning later. You got it, Detective. Why have you got such a hard-on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. They're house fires, Cole. Accidents, heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. There's something to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. I'm gonna make this case. I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Ай, блин, ну все понятно теперь. Кто мы едем-то? А, ну есть. Это, конечно, было на самом деле как бы странно. Бикс хочет уже закончить расследование, как бы сказать, на части. Но, понимаете, я бы тоже так на самом деле сделал бы, потому что... Так, давай. Я принимаю вызов. Ты повезешь за меня машину вообще? You can drive. Да, смотрите, сам, то есть, нормально. Ну как бы здесь все-таки скрипт сработал. KGPL to any central unit. Ambulance shooting. Any central unit. Identify. Нам надо до 20-чики с вами сделать, и там дадут хотя бы достижение, это будет круто. 11K, go ahead. Да и опыта надо заработать. 11K. Ambulance shooting. Meet the officer at the interstate bus station at Beverly and Union. Code 2. Блин, подрезал. Так, стрельба на автобусной станции. Давай. What's the situation? Some stick-up boys lost their heads and a girl got shot. We have to move fast, sir. There are still people inside. А, я убью тебя, убью всех. Ой-ой-ой, я... Да блин, прохожий ранен, да ёшкин кот, я ж раскрыл дело-то, раскрыл. Ой, что это было, я ж раскрыл дело-то, уже все, иди на прохожий, падла. Давай, а. Go ahead. Ой, тварь, я ж все сделал, понимаете, я убил всех. Ладно, давайте еще. Уйди! Ой, прохожий опять. Ну уйди, Биг! Опа! Опять тоже. Ой, я чуть опять не застрелил, короче. А, еще.
Да, все. Отлично. Ух, это было опасно. Это было опасно, но черт. Ну ладно, со второго раза, черт делаешь. Да блин, первый раз откуда я знал то, что он выбежит? Не видел, что тут пули во все летают, ёлки. Капец, все-таки маньяков сколько на самом деле. Блин, грабителей, капец, в городе. Ладно, неплохо, опять мы получили. Блин, проблема, сколько осталось дела. Если дела осталось мало, по сути, то, мне кажется, все будет плохо, если дела остается мало. Потому что отдел поджогов, это по-любому уже у нас будет все к финалу идет, так полагаю, потому что больше отделов у нас, как я посмотрел, нету. Поэтому все беда. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? Ну, вот это. The Sawyer family, Rosewood Avenue. Ой, что я делаю? Подожди, так получается вот это? Что еще? А, может тут здесь еще что-нибудь? Here they are, Steffens. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. Ну, вроде не врет. Давайте сомнение. Истина, точнее. Сомнение. Истина, истина. I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Ну, здесь сомнений, наверное. While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who has won. Thanks for your help. No problem. Just wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you? Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. Ну хорошо, дальше отправляемся. Так, ну надо в фонд развития ехать. Может сейчас еще какое-нибудь дело будет, тогда будет круто. Ой, не надо вести, я сам поведу. Let me guess. You want to check out the suburban address? Так и хочу сделать, да. Great partners must think alike. Ну этот напарник лучше, чем из отдела убийств, я бы сказал, тоже. Там из отдела убийств страсти, это тоже такой толстый был, капец. Так, опять, Two ребятки, надо 20-очки сделать.
плюс там 19 уровень надо получить. Я не знаю, до 20 вообще вот в этой игре я уровень не качаюсь. По сути, я так полагаю, здесь может докачаться максимум, наверное, до 30-го. Если это то, если там все правильные допросы делать, такое. This is 11K, we'll handle the 211. 11 King Roger, your 211 is at Bruce Brothers Cafe, 522 South Hill Street, 11K, handle code 3. Налет на кафе. I don't like the look of this. You know the drill. Hand over your money or get used to breathing dirt. All right, just take it easy. Quit waving that cannon in my face and let's talk. We're done talking, understand? You got exactly 5 seconds. 1. LAPD! Try shooting someone with a gun of his own. Stay in cover! Сволочь. Все. Ух, опять у меня чуть здоровье. Блин, дела уже пошли действительно такие, ну, мелкие именно уличные преступления, но они уже пошли, не сказать, что легкие. Так, это 18-й, по-моему, уже, да? Еще надо 2 преступления, по сути, там раскрыть, и все. Все, просто как бы хочется уже эту ачивку получить, тем более мы уже столько выполнили, и если уже до выполнения, то до конца. Нам, мне нравится, очень много опыта дают, 15 целых, и прокачка действительно идет хорошо. Мне кажется, даже она идет быстрее, чем была раньше. То есть, когда там был 10-го, по-моему, ранга. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the Suburban Redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Так. So Elysian Fields builds the houses, while the Suburban Redevelopment Fund foots the bill. Блин, офигенный календарик. Sorry, gotta go. While I'm here, my workers are probably putting their feet up and talking shit. А, ну все, Herschel больше не будет помогать мне ничем. Ну, по сути, это все, здесь больше нету. Да, это все. Эй, работники, может, что-нибудь у вас спросить? Все, как бы, я больше ничего не нашел. Хозяин. Может, интуицию еще одну использовать. Нету. Значит, надо отправляться опять назад к этому пожару. Судя по всему, там у нас еще осталась одна улика. Так. Поехали. Story of a roaring island town and the
Наш сапарик уже вообще ничего не говорит. Это, конечно, круто. Такая тишина наконец-то. Так, все, что ли, больше не выключено. Недалеко. Ну чё, я опять здесь, здрасте. Нам надо искать, я так понял. Я понял, что нам надо искать, надо что-то вот здесь искать на земле. Вот, скорее всего, вот это, да. Блин, реально, надо будет постоянно внимательно все смотреть. Recently serviced. Could be something to go on. Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner Да, все, отлично. Keep your mouth shut. You'll learn something about fire. Наконец-то едем куда-то уже дальше. Ну все, в принципе. Да, ребятки, буду я действительно внимательно все осматривать тебе, действительно, но откуда я знал? Вот откуда опять же? Проблема реально, надо эту игру хоть был раз когда-нибудь пройти мне, потому что вроде игра-то... Садись. Игра тут вроде как бы... Такая, можно сказать... Уж долго, давно она была. Надо было действительно давно пройти. Ну, просто как бы, понимаете, игра тоже не маленькая, поэтому проходить как бы ее, потом перепроходить на самом деле не особо, честно, не так уж хочется, мне кажется. Потому что уже и так все типа знаешь, но опять же здесь все равно с первого раза, мне кажется, это просто идеально не сделаешь. Мне кажется, сразу может с пятого ты игру пройдешь. Вообще, возможно здесь все дела пройти на блестяще. Ну, возможно, наверное, но я не знаю, каким-то надо быть прям таким вот. Может быть. Но игру сделали, конечно, круто тем, что игра такая тоже. Интересно, чего хотя бы, то, что все вот эти дела, они реально такие. Ну, не маленькие, не маленькие. Потому что действительно, если бы дело было бы только бы, там, нашел улику и все, как бы, понял причину и никого не арестовал. Слушай, давай ты нас будешь вести, никто нам все равно что там, никто не звонит, ну, по рации, давайте. Поехали. Так что вот. Ну, может, да, кстати, я буду ли вообще перепроходить эту игрушку для себя, как бы, просто, да, вряд ли, наверное, как бы, ну, она интересна, но, чтобы ее по 100 раз, тоже я не сказать, что можно спидран сделать, конечно. Кстати, спидран проходит здесь 4 с чем-то часа, не будем об этом. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Is the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Huh. Looks like it was recently serviced. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply.
You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Как это сделать? А, вот так. Good, your regulator's in position. Ну, это как-то просто, честно. И все. Но это было очень просто, елки. По-моему, было тяжелее, когда мы в отделе нравов там монеты собирали. Это было тяжелее. Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can bring. Я неправильно собрал. Ты что, серьезно? Охренеть. Я, оказывается, неправильно. Блин, ну только раз думал легко, типа. Ну давай, ладно. Охренеть, я неправильно собрал. Капец. Как такое может быть? Так, вот сейчас, допустим. Нет, нет! Да вот так поставь ты. Я, оказывается, неправильно собрал. Блин, так это сложно знать, что я думал, все просто, блин, капец, рано, конечно, я расхвалил. Давай я, короче, вот так поставлю. Может, вот первый вот так сделать. Мне кажется, все-таки в середине должна вот это как раз вот это вот так и вот так. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Не понял. Но я сейчас могу попробовать. Try again, Boy Scout. Блин, а как ее строить-то? Твою мать, а? Ладно, давайте, короче, вот так тогда попробуем. Может, последний вариант становится. Блин, это будет долго, я уверен. Вы сейчас реально напишите какой-то, ну, блин. Okay, I'll light your pilot and turn the gas. Ну, судя по всему, сейчас правильно. Pull the lever on the left to turn on the gas. Да, в этот раз мы сделали правильно. So that's how it's being done. Ой, блин, вот это я думал, так все было просто, оказывается, нифига. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Ну, по сути, нам надо что делать теперь? I don't need this. Завод Инстахит. Поехали. Блин, я не знаю, если серию будет опять на час, наверное, судя по всему. Show? The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that would like for a lot of things. We don't really have any credible evidence to pursue him with. Так, мы едем. Нам далеко ехать вообще. Блин, да. Я жду, может там еще один вызов дадут. Да хорош, серьезно, что я должен до конца повторять. Ладно, нам не дают, давайте тогда я просто Биг сядет. You drive. I need to go over the case notes. Офигенно, конечно, встали.
Вот как раз завод. Так, ну чё, кто здесь? LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Three blondes walk into a bar. If you were think one of them would have seen smart, it. you'd still be stupid. Никто из них. I'm gonna get good and tight come Friday. Это вы? When is America gonna understand? It's not about getting, it's about giving. Кто, блин, это? Ты? I think his name is Phelps. You brought in the case for that poor lady killed near Откуда ты City знаешь Hall. мое имя? I didn't come Иди to сюда, California to be блин. a secretary. The main reason Santa's so jolly is because he What knows where now? all the bad girls live. А, вот он, блин. Detective Phelps and Biggs, Капец. arson. We're Я investigating a субтитры couple of house не fires. прочитал, What can you блин. tell us Не about всегда this? их читаю на самом деле. Pressure regulator читать from a Model постоянно. 70, yeah. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Ладно, тебя тоже допрашивают, да ладно. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Ну, наверное, сомнения. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Тоже сомнения. Нет. You employ Блин. accredited mechanics to do Судя по this. всему, ложь We call them надо installers. Technically, they're gas fitters. Да блин. Твою Installers, then. мать. They know what they're doing, detective, if that's what you're trying to imply. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. Блин, опять капелька, капелька. Around a dozen of them. Housing business is going crazy at the 5 years moment. from now, all our jobs will be done by robots. I swear, this town's going straight to hell. This is a long shot. We are not going to rouse that whole list. Да, это что это, блин? I want to run it by R&I. Cross-reference for arson. Это я что, должен всех вот See этих if any of 10 these guys человек have any найти? previous. Sir, I need to use your phone. Вы что, серьезно? Это я дело буду, блин, часов 5, наверное, раскрывать. Надо так еще искать. Get back here and apologize. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Coul Felps, badge 1247. How could I help, We don't see Detective? that every day. I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective. Run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter. Previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew. Charged for contempt of court. Attempted murder. Plea bargain down to assault charge. Anyone else? There
is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Racing. Так, у нас что теперь? Desperate times indeed. Подожди, что я должен делать? Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. I'm gonna get good and tight Here. come Friday. Happy now? Stick around, Mr. Racing. Да, мы типа опять тебя будем допрашивать. Clemens is a fellow traveler. Ой, ёкарный бабай. Я не знаю, Фелпс такой, наверное, самое главное, потому что... Или он что, весь текст переводит, что ли? Это ж капец, мама. Все, да. Так, еще какой-нибудь... Ой, да у него здесь вообще проблема. Законы власти. Some light reading on the merciless capitalist machine. Ryan wants the world to be a better place, don't we all? Don't think this is any use to us. А, погоди, а вот в том шкафчике сейчас еще раз открыть. А, не, только это, конечно. Да, ну, все понятно. Так, давайте. Ой, ты ешь какой-то. Нет. Здесь ничего нет. Последний, да. Так, опять что-то. Открыть надо. The company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Varley has a problem with bugs. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasic? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. I'm gonna get good and tight come Friday. Так, ну поехали. Ой, блин, на 2 часа еще, наверное, это все. Я, наверное, еще и дом, наверное, буду смотреть. Что такое? Что случилось? Заставочка пошла. А, так я уже все приехал, что ли? Охренеть. Я ничего не понимал.
Я слушаю, ничего не понял, что произошло. Нам же почему показали убийцу, что ли, или что? Да плевать, честно, давайте ждать. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. You know Reginald Barley? No? Can't say I do. Сомнения. Detroit PD is after Reginald Barley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. You're licensed and work for InstaHeat? I contract for them. So what? You like fires, don't you, Clemens? You serviced the house on Kenmore Avenue. You manipulated the regulator valve. I don't remember even working a job on Kenmore Avenue, much less sabotaging the place. What proof have you got? Блин, улик-то сколько? Так, еще раз. Кто найдется? Так, еще раз дайте почитать мне. Боже, боже, как же много улик-то, ёшкин кот, я даже не знаю, что ему предъявить-то. Either of you two know how to do some soldering? You can't just stand around here all day doing nothing. Блин. I do a day's work for a day's wage. That's what I do. You got a problem with that? Ну правильно, конечно, что тут. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Давайте тоже ложь предъявим. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? А еще разочек. Так. Как он не знает-то? Райан. Ну вот, наверное, вот это. Бля. Сволочь ты, ёканый мамбай. Clemens, for someone with your record, I would expect a little more cooperation. 19 уровень. Ну, короче, да, я завалил допрос уже, можно сказать, вообще красавчик. Ну, блин, ну откуда я? Чё ему мог предъявить? Ёлки, я даже не знаю, неужели сомнения там все было? Походу, там реально сомнений было, а не все ложь. Я что-то вообще, ребятки, не разобрался, капец. Ну, блин, плохо все, плохо, очень все плохо. А может он уже убийца, ёлки, чё знает? Чё, может он убийца, откуда мы знаем, ёлки? Надо было его в участок, конечно, забрать. Ну, блин, ну потому что мы доказательства не смог объявить. Мне кажется, сейчас вообще, Николай, если я всех сейчас провалю допрос у всех. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot!
А, ну все, это точно попал. Это точно попал. Блин, подозреваю. А, блин. Да какая разница, подозреваемый убит или не убит? И убит. Все равно, блин, в тюрьму сидит. Ну, Фелпс! Долбоёб. Да, блин, он двигается, тварь. Его надо задержать, да-да-да. Сволочь, ты понимаешь, что ты мешаешь? Да! Есть. Есть. Ну ты точно сядешь, сволочь. Да, потому что ты бежишь. Не надо было так делать. Что-то мне опыт прибавили. I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're a guest of the city. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Поехали последнего. Рабочего. You're behind the wheel. Блин, мы же хрена кое будем еще допрашивать. Что там такое? Погоди. Ранее здесь что ли живет? Да, он здесь живет, оказывается. Охренеть, так близко. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson? You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be Ну, right конечно, ща. Hold it, Ryan. I said, bitch. Я так и знал. И, конечно. Фелпс, ты что, серьезно поверил, что он мог вернуться? The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the bear. Надо было сразу пистолет. Take this guy out. He's going to kill those men. They'll get out of the way. Блин! Стройка Close еще, in, я человека Phelps. We зову. need to take Ryan down before he hurts somebody. I'll go for the tires. That ought to slow the son of a bitch down. Smash the son of a bitch's rear wheels. It's no good. We need to get closer. Got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room before we can get an angle on him. This man has got to Боже, stop. стоять, тварь, а. Все, вы арестованы. put your hands where I can see them. Отлично. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Все, да, сейчас двоих всех посадили. Ну, одного только. Мне кажется, кстати, вот кого мы не посадили, как бы не смогли у него признание добыть. Мне кажется, все-таки мы уже можем проиграть, потому что, мне кажется, это может уже быть он. Если этих спокойно посадили, даже без допросов. We have 3 suspects. Какой 3? I'd like it to be, Chapman. I think it's one of the other 2 guys. Let's get to the station and close this case. Не 3, а 2. Ну вот, судя по всему, мы уже проиграли, потому что, мне кажется, все-таки уже... Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Просто, мне кажется, это уже... Как бы... Наверное, 3, вот, которые мы не посадили, это уже все. Начальник что-то не видно. I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs,
Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Никого у тебя типа нет, блин. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Сомнения. You expect me to believe that, Ryan? I can do it myself. Believe whatever you want, Flatfoot. You're part of the conspiracy. Блин, я сейчас все завалю, я уверен. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Ну, короче, ты мне ничего не скажешь, я это понял. Давайте я посмотрю. Развитие. Это мы кого-то прошел-то. Давай сомнения. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Давайте ложь. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. What campaign? Какого плана, действительно? Мне самому интересно. Какого, Фелпс, да? Так. Еще разочек. So you know just what I'm thinking. Твою What мать! to have done. Give me a break. You have a history of violence. I have no such thing. Да твою мать, опять он ничего не говорит. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Подожди, он сказал, что сейчас это-то? Ну как не первого? У нас же есть досье. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. Ой, плохо, They конечно, said that справился, they мне couldn't кажется, know дело that я a уже faulty завалил. heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that Ну не was знаю, ну responsible короче все, got away with it. проиграл, наверное. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. I like you. People say I have no taste, but I like you. Блин, я его засадить смогу, короче, у меня все, я прошел допрос неудачно. Блин. I think Ryan is our man. But procedure says we eliminate all of the suspects. Вот сейчас написали, короче, мне, если допрос прошел неправильно, то все, значит только одного. Так если я сейчас два вопроса, ну все, капец мне. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Да, блин, твою мать, а. Ладно, ребят, я... I'm giving it to you straight. I've told you all I know. Твою мать, ну что я должен был еще? Ну, блин, сейчас я этот допрос завалю, и все, капец, будет вообще весело.
Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Фон... Sorry. My mistake. Ну, сомнения. Last Твою chance, мать. You're already a wanted man. It won't be hard to hang a double arson on top of your murder. Капец. Все, завалил. I shot a loan shark who was squeezing my brother for the vig. That's why you ran? I ran because the guys who ran that racket will kill me. Ну, блин, ну инста-хит What модель. would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Боже, я не знаю, чем предъявить. Я не знаю, капец, ребятки. Какой же все-таки реально капец. А че я мог знать? Все, короче, сегодня вопрос провалил. Нет, я не специально, ребят, честно. We're done for now. Так подожди. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here А to answer все, those как questions. бы, капец. Допрос прошел неудачно, да. Допрос вообще прошел неудачно. Ну, я не знаю, ребят, честно. Что делать мне? Все заново начинать, да ты гонишь, да ладно. I have two suspects. Phelps, you got nothing. Твою мать! Ryan's waiting for you to interview one. Barley's in two. Это что, это типа я должен все заново опять смотреть? Откуда я знал-то, ёб твою мать? Did you see his lovely wife? Ну, короче, давайте я... Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Давайте, короче, я сразу два вопроса их задам, а потом буду думать, короче. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Давайте сомнения I think здесь. Suburban is a front for Твою their мать. anarchist buddies. They're arranging for people Но to мне, be наверное, out of town придется while тогда you burn their заканчивать сейчас houses серию, down. потому что, блин, ну... Я не знаю, сколько я сейчас буду здесь париться на этом моменте, сейчас проваляю этот допрос. Я так хочу вот этому предъявить, на самом-то деле, свое обвинение, можно сказать, давайте вот это сразу же. History of violence. I have no such thing. Давайте сразу же ложь. Тут ложь. And how exactly are you gonna prove that? Так, давай, быстрее. You were charged with Я сразу скажем. It was a court case. No criminal liability was the verdict. То есть как бы нам надо все 4 вопроса будет сейчас идеально сделать. Heater installation would cause a fire. All I know is I Но мы lost my выяснили whole то, что это family. было несомнение вроде, да? And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? As faced those. Давайте сейчас, я не знаю, я на самом деле вот этому реально хочу предъявить типа свое обвинение, можно так сказать. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Давайте попробуем интуицию. Говорят ложь, пойдемте ложь. You know enough to do your job. You know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Ай, вот теперь надо думать.
Твою мать, сейчас если я завалю туда просто капец. Будет реально капец. I can wait just as long as you can. О, я не знаю, что им предъявлять, ребят. Может, у меня нет этой улики. Что еще разочек? Дайте посчитать. Так, ты умеешь Клапан, погоди, клапан. На обогревать. Но здесь воду нагревать, или подойдет вообще? Твою мать, да чё я... Сука. Чё я должен был? So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your... Я не знаю, может, что-то перепутал опять. Does that include sabotaging... Капец, давайте, наверное, тогда закончим сейчас серию на этом. I have no idea what you're talking about. Ну, вот здесь давай попробуем интуицию тоже. Опять ложь говорят. Давай ложь. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You delusional detective. What campaign? Чё опять там не так было? Чё? Вот еще раз мне интересно было. Дома. Ну вот опять он написал это. Сейчас скажу тебе. Ну опять же, ну вот это нагревать. So you know just what I'm thinking, as well as what I'm supposed to have done. Да как нет-то, блин? Сука. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up. Ладно, ребятки, давайте я здесь закончу. Да, ёлки, все, короче, все плохо. Закончу на этом серию пока что. Продолжу в следующей серии. Я не знаю, буду ли вам показывать. То, короче, новое дело у нас будет. Либо я вам покажу, как я прошел это дело. Я не знаю, ребят, что сделать на самом-то деле. Потому что, блин, ну капец, в общем-то. На это все. Я сейчас пойду его допрашивать. Не знаю. Опять же, наверное, завалю, наверное, опять допрос. Думаю. Ну, потому что это реально жестко. Я записываю уже больше часа. И я пройду дело, короче. Я не знаю, покажу вам, может быть, концовку именно. В плане того, что... Заткнись ты уже, сука. Начну, короче, серию. Прямо в начале, короче. Прямо в начале покажу вам дело, именно, как я завершил это дело. И, может, что-нибудь еще скажу. Ну, ребятки, на это пока что все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это была игрушка NOIRE. До новых встреч. Всем удачи, всем пока.